Thank you very much, Adil. Bonjour à nos distingués invités et merci d'être parmi nous ici à Ottawa en ce jour de la Terre et que nous commençons la 4e session du Comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique. Je voudrais remercier le chef algonquin Dylan Whitedock de Kitigan-Zibi ainsi que Elder Sarazen pour leurs paroles inspirantes. J'ai l'honneur de partager ce moment avec Inger Anderson, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement, Luis Vallas Valdivieso, président du Comité intergouvernemental de négociation, et le Dr Adil Najam, président du Fonds mondial pour la nature. Je souhaite également remercier le Fonds mondial pour avoir accepté d'organiser ces 2 jours de partenariat avec nous. I acknowledge that we are on the unceded territory of the Anishinaabe Algonquin Nation, who for generations have been stewards of this land. I recognize their enduring presence, resilience, and honor their contributions to our shared community, past, present, and future. And Chief, I would like to offer my condolences to you and your community for your loss. Colleagues, there is a reason why we're all gathered here today. As we begin our work for INC4, the oceans and land we're committed to protect are choking with plastic. We produce, buy, use, and throw away plastic irresponsibly and unsustainably. Plastic pollution is found in every corner of our planet. We are breathing, drinking, and eating it. We know there is another way. Tackling this global crisis requires a renewed sense of commitment and a stronger partnerships between us all. It calls for new, ambitious action to stop global plastic production and waste from tripling by 2060. Let me share 3 reflections with you. First, success for me is adopting a global deal that speaks to people's needs and aspirations. Over the past 30 years, I have participated in the adoption of groundbreaking and historic international agreements. Yes, multilateralism can sometimes seem long and tedious, but it works when everyone feels represented. That's what we did when we adopted the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework and months later, the High Seas Treaty, or BBNJ, and the UAE consensus at COP28 last year. This plastic crisis, just like climate change and loss of biodiversity, affects each community differently, and developing nations, indigenous peoples, and marginalized communities often bear disproportionate impacts. That's why we must ensure that, as we negotiate collective actions, these will address social and environmental injustices, prioritize the full participation of Indigenous peoples, and protect their rights. Second, we have a once-in-a-generation moment to finalize this international agreement. I'm glad that our closed-door meeting yesterday, Ministerial reaffirmed our commitment to land this deal this year. We have the solutions to meet this challenge. That's why this deal needs to be transparent and include measures to mobilize financial support from all sources. And it requires that everyone fulfills their respective obligations. Here at INC4, we reconfirm our intention to address fully the life cycle of plastics, from production to disposal, such as eliminating or restricting problematic and avoidable plastic products and chemicals of concerns, and developing design criteria or other targeted actions to make certain that the plastic we do produce and use can be safely recycled, remanufactured, and reused. It means improving the end-of-life management of plastics and action to reduce the release of plastics into the environment. My third reflection is that we can drive momentum by taking action at home. That's why today, on Earth Day, I'm pleased to announce the release of the Federal Plastics Registry. This important demonstration of Canada's commitment to end pollution and build a circular economy. The registry will require plastic producers to take more responsibility for the plastic they put on the market. Every year, from now on, they must declare the quantity and types of plastic they supply, how these plastics move through the economy,
and how they are managed at the end of their life. The registry will provide critical information to measure progress, identifying gaps, and building a truly circular economy. Aujourd'hui, le Canada franchit une étape importante dans son plan pour mettre fin à la pollution plastique et bâtir une économie circulaire, alors que nous lançons le registre fédéral sur les plastiques. Ce registre obligera les fabricants de plastique à assumer une plus grande responsabilité pour les plastiques qu'ils mettent sur le marché. Chaque année, à partir de maintenant, ils devront déclarer la quantité et les types de plastique qu'ils mettent en marché au pays, la façon dont ces produits circulent dans notre économie et la façon dont ils gèrent leurs produits en fin de vie. Le registre fournira les renseignements nécessaires à la réalisation de notre plan, mesurer les progrès accomplis et identifier les lacunes de la chaîne de valeur du plastique. Notre message est simple. Le Canada est déterminé à accélérer ses efforts domestiques et internationaux pour répondre à la crise actuelle de la pollution plastique. Nous faisons notre part en prenant des mesures ambitieuses, notamment avec le lancement de la Charte sur les plastiques sur les océans dans notre présidence du G7 en 2018 et un investissement de 100 millions de dollars pour aider les pays en voie de développement à améliorer la gestion des plastiques et lutter contre cette pollution. Notre adhésion à la Coalition pour la haute ambition pour éradiquer la pollution plastique et le lancement tout récent de l'Alliance des pays hôtes. Notre plan se fonde sur des preuves scientifiques et évolue au fur et à mesure que nous menons des recherches et investissons dans la science afin d'éclairer les actions et de mesurer les progrès au fil du temps. Le Canada prend des mesures pour prévenir la pollution plastique, notamment en interdisant les articles en plastique nocifs à usage unique, en prévenant et en enlevant les engins de pêche perdus et en améliorant la fabrication, l'utilisation et la gestion des plastiques afin de les maintenir dans l'économie et hors de notre environnement. Aujourd'hui, je réitère à quel point le succès de nos efforts dépendra de la puissance et de l'efficacité de nos partenariats et de reconnaître l'importance cruciale de la diversité des points de vue et de la participation. C'est pourquoi notre délégation comprend des représentants des provinces et des territoires du Canada, ainsi que des organisations nationales autochtones. I've been asking everyone for the past 2 days that question: how would they define success here at INC4? The key indicator for me is that our action must reflect conviction, ambition, and hope. Together, we can move forward to make a difference for generations to come. I look forward to today's discussion, as well as this week's progress, as we prepare to finish this at INC5 later this year. I'm determined, and I know that we will forge an historic milestone to end plastic pollution. Thank you. Merci. Thank you. Thank you, Minister. Thank you very much for that call for action, for conviction, for hope.